This is a video on proportional triangles or similar triangles. There's actually kind of two sets of triangles that we could look at here. We might call this point A, here B, C, D, and E. And so if you look at this kind of the smaller triangle, that smaller triangle would be C, here B here, and E here. And the larger triangle, A, D, C, is that one. And so then you can compare, use the proportionality theorem to solve for x. Well, the proportionality theorem says that you've got the proportional sides. And so if I want to compare, let's say, 10 to x plus 11, not necessarily in that order, I'm going to put x plus 11 on the top. X plus 11 is to 10 as, now here we're given the large side, but we're not given this segment, and that segment is what would correspond to that segment. And so I'm going to do just a subtraction. So the 24 minus 8, that means this has to be 16 between A and B here. And so these right here are the ones that correspond, same as these here. And so since I've put x plus 11 on the top, I'm going to put 16 on the top. And I think of it this way. Here's that. And then 10 and 8. And so if x plus 11 is to 10, then 16 must be to 8. Let's put the color to it and make sure that makes sense. So x plus 11 to 10 and 16 to 8. Okay? All right. Now to solve this, I'm going to cross multiply. So here and here, 8 times x plus 11, make sure you put those in parentheses, is equal to 16 times 10. And 8 times x is 8x. You got to distribute, use to eliminate the parentheses. 8 times, this is 8 times x is 8x, and 8 times 11 is 88. And this is all equal to 16 times 10, which is 160. Now I would multiply, or excuse me, the opposite of add, subtract, is subtract 88 from both sides of this equal sign. That would eliminate that 88, and then 8x is equal to, now I can't take 8 from 0, so I'm going to borrow from that 16, make that 15, and 10 minus 8 is 2, and 15 minus 8 would be 7. So 72. Now I'm going to divide both sides by 8. Cancels the 8, and x then is equal to 72. 72 divided by 8 would be 9. And I always want to go back and double check to make sure that I've found what I was looking for. It said solve for x, and I did solve for x, so that is my final answer. Okay, ahora en español. Este dice que usa el teorema de proporcionalidad para resolver por x. Y primero lo que hice era demostrar de que si no tenemos las etiquetas, podemos ponerlos, eso es A, y B, y C, y eso es D, y eso es E. Entonces, tenemos la distancia entre C y E, que eso es 10.
tenemos, voy a usar azul, y tenemos la distancia entre D y E en términos algebraicos, eso es X más 11. Pero no tenemos nada aquí entre A y B, entonces para eso tenemos que restar 24 menos 8, nos da 16. Entonces tenemos aquí entre B y C, eso es 8, y esos son los que corresponden. Y entre estos dos lados aquí, X más 11 y 16 se corresponden. Entonces, cuando estoy poniendo la ecuación, si empezamos con X más 11 arriba, comparando con 10, lo de abajo, eso va a dar en el otro lado 16 arriba y 8 abajo. Entonces, ahora tenemos la ecuación, podemos resolverlo. Cuando tú tienes aquí una proporción, y si es verdad, será que los productos en cruz, X, 8 por X más 11 y 10 por 16 nos va a dar esta ecuación. Ahora, para quitar los paréntesis en la mano izquierda, se multiplica por ambos términos. 8 por X es 8. 8 por X es 8X y 8 por 11 es 88. Y en el otro lado, 16 por 10 es 160. Ahora se resta 88 de ambos lados. Y eso elimina lo de arriba y deja 8x igual a 160 menos 88 es 72. Y ahora se divide ambos lados entre 8. Y 72 dividido entre 8, x es igual a 9. Entonces, antes de continuar, para decir, bueno, ya lo encontramos, hay que volver a la problema para ver si hemos encontrado, hemos resuelto lo que están pidiendo. Aquí dice solve for x en inglés, en español, resuelva por x. Y sí, lo hicimos porque x es igual a 9. Entonces ya terminamos. Sigue trabajando duro, esa es la clave.